everyone. So I would like to welcome you all, those who have participated for today's lecture. Especially, I would like to welcome Ms. Ventura. You are welcome, madam, to our presentation today. And I would like to give this time for you to continue your presentation. Thank you very much. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, Ms. Boudica. Thank you. So I'm moving on to our next lecture, which is on incorporating cultural diversity in early STEAM education. Now, the importance of cultural diversity in education, so especially in the fields of science, technology, engineering, arts, and mathematics, is essential for several reasons. So, global perspective and innovation. Cultural diversity enriches the educational experience by bringing a global perspective to STEAM fields. It contributes unique insights and approaches to problem solving, which fosters innovation. So exposure to varied perspectives enhances that creativity, which encourages out-of-the-box thinking, and this leads to the development of more comprehensive and effective solutions. Embracing cultural diversity in STEAM education helps broaden representation within these fields. So when students from diverse backgrounds see themselves reflected in the curriculum, so similar to what we were talking about, the intelligences. So if they see themselves reflected in the curriculum, the teaching staff and role models, it fosters a sense of belonging and encourages them to pursue careers in STEAM. Now, this in turn contributes to a more inclusive and representative workspace. Now, many of the challenges addressed by STEAM fields are global in nature. So cultural diversity in education prepares students to tackle these challenges collaboratively, drawing on a range of perspectives, experiences, and knowledge. So, climate change, healthcare, technology advancements require these diverse approaches that consider different cultural contexts and values. So, what about this one? Okay. In terms of enhancing critical thinking and problem solving, exposure to diverse perspectives cultivates critical thinking skills. Children learn to analyze problems from multiple angles, consider various solutions, and appreciate the complexity of real-world issues. When we talk about promoting equity and inclusion, cultural diversity promotes equity and inclusion in education. It ensures that educational opportunities are accessible to students from all backgrounds, irrespective of their cultural heritage. Now, equity in STEAM education is vital, as we touched on a previous lecture, because it creates a level playing field. So breaking down the barriers and fostering an environment where everyone has a chance to excel. Now, in today's globalized workforce, professionals in STEAM fields often collaborate with colleagues from different parts of the world. Just like us, we collaborate with people from around the world. We're collaborating at the moment. So exposure to cultural diversity during education, it prepares the students for demands of the global workforce, helping them to navigate cross-cultural communication, collaboration, and teamwork. Now, you may be wondering why I'm talking about workforce when our focus is early years. Now, you know, we, early years teachers, we are the foundation. Early years education is the foundation.
we need to develop these skills right from early years. So long term, the children will be able to navigate the world they live in. Okay. Now moving on to cultural relevance in the curriculum. It ensures that educational content is relevant and relatable to the students from the different backgrounds. And this makes learning more engaging and also emphasizes the real-world applications of STEAM concepts in a different cultural context. And finally, incorporating cultural diversity in STEAM education fosters a culture of respect for diversity and inclusivity. Students learn to appreciate and value differences, creating a positive and inclusive learning environment that mirrors the principles of fairness and openness. So in conclusion, the importance of cultural diversity in STEAM education is key for preparing our students to thrive in a globally interconnected world. This will foster innovation, promoting equity, and build a workforce capable of addressing the complex challenges of the future. Now, embracing diversity in STEAM education yields a multitude of benefits. Firstly, the inclusion of students from various backgrounds already enhances the overall learning experience by exposing them to a range of perspectives and ideas. Now, this diversity not only fosters a creative and dynamic educational environment, but also contributes to a more problem-solving approaches. Furthermore, a diverse student body ensures better representation, which breaks down barriers and provides the equal opportunities for each individual from all walks of life. Now, the infusion of different cultural perspectives creates a vibrant landscape of ideas, stimulating that creativity, exploration of scientific, technological, and artistic concepts. This diversity also introduces alternative viewpoints, challenging thinking, and fostering the holistic problem-solving skills. Now, the adaptability cultivated through exposure to the diverse problem-solving approaches is a valuable asset in the ever-evolving landscape of STEAM. And the infusion of cultural influences often leads to the creation of unique and groundbreaking solutions, showcasing the transformative power of cultural diversity in shaping innovative approaches to digital challenges. Could you kindly unmute yourself, please? Thank you. Now, there is a pressing need to develop curricula that are culturally responsive in the context of STEAM education. This involves acknowledging and valuing the diverse cultural backgrounds of students. So a culturally responsive curriculum ensures that educational content is inclusive, respectful, and relevant to the experiences of the learners from various cultural backgrounds. By addressing this need, you are laying the foundation for an inclusive learning environment that celebrates diversity and promotes equity in STEAM education. Now, I'm going to share some strategies for integrating diverse cultural perspectives into STEAM lessons. So you can incorporate multicultural content using diverse examples and case studies, and inviting guest speakers from various cultural backgrounds
You can create a classroom atmosphere that encourage open discussions about the cultural dimensions of scientific and technological advancements, and foster a learning environment where students feel comfortable in expressing their cultural identity. So talking about their own culture and background. Now, providing early learners with culturally relevant STEAM projects and activities is essential for their holistic development. For instance, incorporating traditional stories into science lessons allows students to see the connectedness of culture and STEAM concepts, and creating artwork inspired by diverse cultural traditions. Engaging young learners in technology projects that reflect the technological advancements of various cultures contributes to a well-rounded understanding of STEAM. So by offering offering or providing these projects to your children, you will empower them to appreciate the diversity in the STEAM subjects and recognize the transferable skills in different disciplines across the cultures. So embracing diverse learning styles requires you to employ a range of teaching methods. Now, for auditory learners, incorporating oral storytelling, group discussions, and verbal presentation can be effective. For visual learners, they may benefit from visual aids and diagrams that represent concepts visually. Kinesthetic learners can engage with hands-on activities, experiments, and project-based learning. Now, from hearing these examples, I'm pretty sure you can link the different intelligences into these different learning styles. Yeah. So integrating these methods, it accommodates the different learning styles that are influenced by cultural backgrounds. And this would ensure that every student has an opportunity to thrive in the learning process. So recognizing the significance of diverse teaching materials is essential for creating the inclusive learning environment. Okay, let's move on. Okay, so now in previous lectures, I've mentioned about partnership with parents and the community. And in this case, also engaging parents and communities is also crucial for the success of culturally diverse STEAM education. Explorations can include organizing parent workshops to showcase the importance of cultural diversity in STEAM and how parents can support their children's learning at home. Establishing regular communication channels such as newsletters or virtual meetings can ensure that parents can stay informed about the cultural aspects integrated into STEAM lessons. And additionally, involving parents in school events that celebrate cultural diversity can foster a sense of community and reinforces the collaborative nature of culturally inclusive education. Now, I have 3 children, and I've worked in, let's say, 2 to 3 international schools. So when the schools involved me in school events and valued my input as based on my culture and background. I'm originally from Portugal, but my parents are from Africa. So I felt valued. I felt that my children were
being included and part of the class and the school. And that resulted in me wanting to really be involved in the school events and be an advocate for the school. And that helped this that helped us develop a strong relationship, and it also helped the students, not just my children, but also the students, in terms of the different projects that the teachers were doing. So, for example, when they were touching on International Day, or what was the other one? I can't remember, but it involved me coming into the class and talking about firstly my country, Portugal, and also doing like a interactive activity with older children, as well as younger children, but it was across, I have to be honest, from key stage, was it key stage one? No, reception, that's 4 to 5 year olds up to year 6 or grade 5. And it was great to see the children, how involved they were, how excited they were in learning about different language, about different country, and how interested they were to find out more from my own children that were in their class. So forming partnerships with parents or involving them, it's definitely a positive. Now, forming partnerships with the community organizations also enriches the cultural understanding within the educational ecosystem. So collaborating with local cultural institutions like museums or community centers can provide your students with first-hand experiences that complement their STEM education. Having guests come to school, doing workshops or doing field trips organized in collaboration with these community organizations can bring authentic cultural perspectives to the learning environment, such as partnership, not only to enhance cultural understanding, but also strengthen the ties between the schools, students, and the broader community. So creating that supportive network for culturally diverse STEAM education. Now, that marks the end of our second lecture of the day. That's the end. Thank you again for listening. And then I'm going to give you 3 minutes again to reflect on the learning of this second lecture. And then I'll ask 2 or 3 to share to volunteer to share their answers. Thank you. Two minutes.
A few more seconds. Okay. Miss Boudica, would you be able to help me again, please? Thank you. Teachers, you can give your feedback under what do you know, how do you feel now, what might you understand. That's what do you know now? When creating a learning environment, I should consider the diverse needs and the abilities of the learners, as well as to include children, to include something about cultural background, and also individual interests and the diverse learning styles of learners, as well as to find the right resources to to include in my teaching. Yeah, that's all. Okay, thank you. Thank you, Shanika. Hi, ma'am. This is Mifra here. Okay. Hello, good evening. Hi, ma'am. Good evening. So, what do I know is by including culture into the STEAM education, children get exposed into different diversity, different backgrounds, and the different learning styles of the children, and they learn to collaborate and work as a team, which is very essential for the as a young learner. Not only that, they get a sense of responsibility, and also they understand that as young learners, the different backgrounds of children and the rich culture that we have in our country. For example, in Sri Lanka, we are rich in culture, and we have different backgrounds, and we learn new things, and they come up with innovative solutions for global problems that may take place. And also we learn to celebrate our differences and the diversity, which also promotes the inclusivity. Thank you, ma'am. Yes, yes. And that's why it's important that collaboration to happen in not just in early years, but in every stage in education, really. Because that's when there's the opportunities to hear from each and everyone within the classroom, whether it's, well, in the classroom or in the workforce, because everybody will have their own experiences, their own viewpoints, their own ideas. And it's us teachers providing that room and time for children to spend time together and share and collaborate and problem solve together. So yes, no, thank you. Is there one more to share? Oh, okay. Thank you, everybody. It's now 9:01, so we did very well today. Thank you very much for your participation. And let me, oh, sorry. Yes, our next lecture with me will be on Tuesday, the 9th of January, on connecting STEAM to real-world context. I hope to see you then. Have a good evening and good night. Thank you. Good night, ma'am. Thank you. Thank you all. Thank you, Beth. Thank you. Thank you very much. Now I would like to invite Ms. Roseka to brief the lecture. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම අපි ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරමු මිස් බුද්ධිකා මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් මතක ඇති අපි නේපාලේ ඉන්නේ ලෙක්චරත් එක්ක ශස්තමෑම් එක්කත් අපි කතා කරා
මම ඔයගලන්ට කිව්වා හාවර්ඩ් ගාර්ඩ්නර් ගැන. මම හිතන්නේ අද වෙන්චුරා මිස් කතා කරේ ඒ 8 ගැනම තමයි. ඒකම තමයි සචිතා මෑමුත් කතා කරේ. මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගැන. මම ඔයගලන්ට පිච් එක යවන්නම් කියලා කිව්වා. මොකද I am a child psychologist lecturer. ඒ පිළිබඳ පුංචි දැනුමක් මට තිබෙන නිසා මම ඔයගලන්ට ඒක එදා කිව්වා. ඒ දේ තමයි අද තියෙන්නේ. ෆස්ට් එකට කියමු අපි ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරමු බුද්ධිකමේ so it will be easy for everyone to understand. share one by one ෂෙයා කරා නම් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් ලේසි වෙයි. Actually, I do not have the PPT with me right now. Okay. Gandhi, Yeah. Gandhi, So I'll try to get it from Miss Ventura. It's not. I'll just start. You try to share it. I'll just start because we are running out of time now. Right. Yeah. Intelligence කියන්නේ මොකක්ද කියන එක first එකට අපි දැනගමු. Multiple intelligence වලට යන්න. දැන් සාමාන්‍ය ඔයගලන් දන්නවා අපිට හිතීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සාමාන්‍ය දරුවෙකුට. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට. එතකොට හාවර්ඩ් ගාර්ඩ්නර් කියන විදිහට intelligence කියලා කියන්නේ අපිට හැකියාවක් තියෙනවා ඵලදායි දෙයක් ඕ ඵලදායි සේවාවක් ඒ වගේම සංස්කෘතියට ඒ වගේම අපේ හැකියාවන් ඒවා use කරගෙන possible විදිහට අපි use කරගෙන ඒකේ ප්‍රශ්නයක් निराකරන්න පුළුවන් හිතන්න පුළුවන් ඒ වගේම අවශ්‍ය දේ අපි කියන ability එකක් හැකියාවක් එහෙම නැත්නම් quality එකක් සාර්ථක කරගන්න එක තමයි intelligence කියලා කියන්නේ. තියෙන හැකියාව එතකොට අපි යම් කිසි දෙයක් තියෙන ඒක සාර්ථක ලෙස ඉෂ්ට කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි කතා කරා නිතරම කතා කරා thinking කියලා. අපි intellectual thinking ගැන කතා කරනකොට එතනදී intellectual කියලා කියන්නේ හොඳට හිතන්න පුළුවන් හැකියාව ප්‍රොබ්ලම් එකක් ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න පුළුවන් ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක්ද උත්තර දෙන්න පුළුවන් ගැටලුවක් විසඳන්න පුළුවන් ඩිසිෂන් එකක් ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් ෂණික වෙන්න පුළුවන් කල්පනා කරලා වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒ තීරණය හොඳ තීරණයක් වෙන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ දරුවෙක් බී කරන්න. එතකොට එයා කියනවා මෙන්න මෙතනදී අපිට තියෙන හැකියාව මේ ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා කියන්නේ එකක් නෙමෙයි. අපි හිතලා කරන දෙයක් පමණක් නෙමෙයි. ඒක තමයි එයා කොටස් 8ට වෙන් කරලා පෙන්නන්නේ naturalist කියලා කියනවා. naturalist කියලා කියන්නේ අපි මේ nature එක අපි ඉගෙන ගන්න. අපේ ආවට පරිසරය ගස් කොළන් මේ විතරක් නෙමෙයි. ස්වභාව ධර්මයේ විතරක් නෙමෙයි එයා කිව්වා. මිනිස්සු ගැන, පුද්ගලයෝ ගැන, කල්චර් එක ගැන, එතකොට ශ්‍රම බලකාය ගැන, අපිට තියෙන සම්පත් ගැන, අපිට තියෙන resources ගැන, ඒ සියලු දේ ගැන පිළිබඳ living things එතකොට ජීවත් වෙන living things ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියන්න. ඒක තමයි naturalistic. එතකොට අපිට ඉගෙන ගන්නකොට අපි කියනවානේ පොඩි ළමයින්ට ABC ගන්නවලා 1 2 3 ගන්නවලා අපි යන්නේ නැහැ. ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක අපි ගැටෙන්නේ. ඒක තමයි අපි පරිසර මුල්ල රීඩින් කෝණ වගේ දේවල් එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ තුලින් දරුවාගේ මේ intellectual skill එක අපිට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. හැකියාව ඵලදායි ලෙස ගන්න එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඒක යූස්ෆුල් වෙන්න එපා. අන්න ඒකයි. පළවෙනි කාරණාව naturalistic. ඒතර අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ nature එක අපි read කරන්න ඕනේ. මේ nature එක අපි කියවන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ මොනවාද අපිට වෙන්නේ? මොකක්ද තියෙන බලපෑම්? එතකොට ඒ තුලින් අපේ intelligence එක වැඩි වෙනවා කියන එක තමයි යා කියන්නේ. ඒ වගේම spatial කියලා කියනවා visualizing the world 3D. දැන් අපි ඇවිල්ලා මොකද්ද mental skills ගැන ගොඩක් එතනදී එයා කතා කරා අපේ ශාරීරික සුවතාව වගේම අපේ මනසත් ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට navigate කරන්න පුළුවන්. අපිට එයා කියනවා සැරිසරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී visual අපි සැරිසරලා navigate කරලා අපි මේ සියල්ල hand on experience තමයි. අත් දෙකෙන් අපි අත්දැකීමක් ලබා ගන්නවා වගේම අපි දැකලා අවසානයේදී එයා කතා කරන visual learning එක මම පස්සේ කියන්න. එතකොට මේ S දෙකෙන් දැකලා tangible අපිට අල්ලන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා නම් ඒ තුලිනුත් අපේ intelligence එක අපිට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කතා කරන linguistic භාෂාව finding the right word to express what you mean. දැන් ඔබ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඇත්තටම අපිට භාෂාවක් අවශ්‍යයි. linguistic අපි කියනවා භාෂා වර්ධනය ගැන අපි කතා කරනවා linguistic development ගැන අපි කතා කරනවා එතනදී අපිට පුළුවන් නම් අපි යන field එකේ හෝ වේවා එයා කිව්වා විවිධ language ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් ළමයි ආසයි කිව්වා ඒ cultural එකේදී ඒ cultural lesson එකේ තමයි එයා කිව්වේ නමුත් ඒ cultural lesson එකට අපිට ඇත්තට මේ multiple intelligence පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හේතුව
භාෂාව අපිට විවිධ භාෂා විවිධ රටවල් වල භාෂා අපිට කතා කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒකත් එක්තරා විදිහක ඉන්ටෙලිජන්ට් එකක්. දැන් ඔයගලන් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලැන්ග්වේජ් 5ක් විතර සමහරලාම බිලින්ගුවල් බේබීස්ලා කියලා අපි කියනවා. ලැන්ග්වේජ් 5ක් විතර ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් එක්තරා ඒජ් එකකට. ඒක මේක සුදුසු වෙලාවක් නෙමෙයි. අපි වෙන වෙලාවක අරන් එක කතා කරමු. ඒතර භාෂා විවිධ භාෂා ආදායන. ඊට පස්සේ ඉන්ට්‍රාපර්සනල් ඉන්ටර්පර්සනල්. ඒ දෙක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. ඉන්ට්‍රාපර්සනල් කියලා කියන්නේ ඔබ හිතන දේ, ඔබට අවශ්‍ය දේ, ඔබගේ උවමනා පිළිබඳ ඔබට හොඳ අවබෝධයක් තිබීම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකේ කතා කරා වගේ awareness of yourself. ඔබ ගැන ඔබ දැනුවත් කියලා. අන්න ඒක තමයි ඉන්ට්‍රා කියලා කියන්නේ. ඉන්ටර්පර්සනල් කියලා කියන්නේ sensing people. අපි අනිත් කට්ටිය ගැන අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා. අපි ඒගොල්ලන්ගේ motives, එයාලගේ අරමුණු, එයාලගේ feelings, එයාලගේ හැඟීම්. ඒක තමයි ඉන්ටර්පර්සනල් කියලා කියන්නේ. එතකොට හිතලා බලන්න මේ ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක අපි ගැටිලා සියලු දේ බලලා භාෂාව වර්ධනය කරගෙන අපි කවුද කියලා අපි අඳුනගෙන මිනිසා කවුද කියලා අපි අඳුනගෙන ඒගොල්ලන්ගේ feelings, එයාලගේ අරමුණු අපි අඳුනගෙන ඊට පස්සේ එනවා musical. එයා කියනවා discerning කියන වචනයක් එයා එතනදී පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ understand කරගන්න ඕනේ. තේරුම් ගන්න ඕනේ clear එකට හොඳට intelligently sounds, rhythm, එතකොට pitch එක, tone එක මේ සියල්ලක් ඉතා වැදගත්. දැන් අපි කතා කරනකොට හරිම නිර්මාණශීලීව කතා කරනවා. මෙතනදී මියුසික් එකෙන් ගොඩක් නිර්මාණශීලී හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි ඇක්චුවේ STEAM education එකට මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ආර්ට් ඇන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් එක, ක්‍රියේටිවිටි එකට මේක දියුණු. ඒතර මියුසික් එක කියන්නේ ටෝන් එකක්. ඒ ටෝන් එක කතා කරන ස්ටයිල් එක, අපි hina වෙන ස්ටයිල් එක, hina වෙන එක සමහර කට්ටිය හරි ලස්සනයි hina වෙන එක. අයියෙන් hina වෙන එක නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ ටෝන් එකක්, රිද්ම් එකක් අපිට තියෙනවා. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් අපේ භාෂාව අපිට හඳුන ගන්න, අපේ තියෙන ඉන්ටෙලිජන්ස් අපිට හඳුන ගන්න, අපිට භාෂාව සමහර කට්ටිය මම දැනගෙන තියෙන මොටිවේෂනල් ස්පීකර්ස්ලා සින්දු කියාගෙන තමයි මොටිවේට් කරන්නේ. ඇත්තට මේක ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටෙලිජන්ස් එකක්, මියුසිකල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එකක්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බොඩි කයිනෙස්ටික් කියලා කියනවා. ඔයගේ මයින්ඩ් එකයි බොඩි එකයි. දැන් ඔන්න ආපහු මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකට අපි එනවා. right? අපේ මයින්ඩ් එකයි බොඩි එකයි අපි කොහොමද යූස් කරගන්නේ? ඒතර අපිමනේ දැන් අපේ මයින්ඩ් එක අපේ බොඩි එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරන්න වෙනවා අපි මොන හරි දෙයක් කරන්න යනකොට. එතකොට ඒක කොහොමද අපි මයින්ඩ්ෆුල්නස් කරගෙන මේක ඉන්ටෙලිජන්ස් බවට පත් කරගන්නේ කියන. ඒතකොට අපි මනස අපි හදන්න ඕනේ. අපේ බොඩි එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. පිච් එකක් දාලා තිබ්බම මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒක ෆයිට් කරන්න නෙමෙයි අපේ බොඩි ඇන්ඩ් මයින්ඩ් එක ෆිසිකල් මානසික සහ ශාරීරික සුවතාවය කියන එක ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම ඒක ඉන්ටෙලිජන්ස් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. අවසාන දෙයක් කතා කරනවා ලොජිකල් mathematical කියන එක. එතනදී quantity, ගණන්, patterns, ඒ වගේම proof කරන දේවල්, problem solving, අන්න ප්‍රශ්න, decisions making අපිට දැන් වචන හොඳටම දැන් මතක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ සියල්ල තමයි කියන්නේ ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා. ඉන්ටෙලිජන්ස් වූ පමණින් එක ෆීල්ඩ් එකක් අරහා අපි යන එක ෆීල්ඩ් එකක් තෝරේ. දැන් ෆීල්ඩ්ස් අපි තෝරනවා. නමුත් තෝරනකොට මෙන්න මේ භාෂාව, ලෝකයා පිළිබඳ අවබෝධය, මිනිසා පිළිබඳ අවබෝධය, තමා පිළිබඳ අවබෝධය, ඒ ටෝන් එක, කලාව, නිර්මාණය, ලොජිකල් තින්කින් අපි ධනාත්මකව හිතන්න ඕනේ, තාර්කිකව හිතන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් හතම යූස් කරලා ක්‍රිටිකල් තින්කර් බවට පත් වෙන්න. අපි ජීන් පියාජේගේ thinking cognitive එක ගැන ගොඩක් කියන ගත්තා. cognitive එකේදී එයා කියන්නේ critical thinker කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය හිතන කෙනෙක්ට. ඒතකොට මේ සියල්ල අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් STEAM education එකත් එක්ක අපිට එක කරන්න පුළුවන්. එයා mapping කියලා කොටසක් වෙන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ අටම තමයි mind map එකක් විදිහට දාලා. එතකොට එයා ඒකට එකතු කරා linguistic intelligence කියලා. linguistic intelligence භාෂාමය එතනදී කිව්වේ භාෂාව කතා කරන එක විතරක් නෙමෙයි. අපේ අදහස්, අපේ නව අදහස්, එතකොට නවන දේවල් ඒකත් වැදගත්. ඒ කම්ප්ලෙක්ස් අයිඩියාස් උත් එකට එකතු කරන්න කිව්වා. භාෂාව විතරක් ලින්ග්විස්ටික් එකට ගන්න එපා කියලා කිව්වා. එතනදී අපි කොහොමද හිතන පතන දේවල්, එතකොට ක්‍රියාකාරකම් ඒ ටික. එතකොට මැපින් වල ඒක ලොජිකල්, මැතමැටිකල් ඒ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරා. වෙනම ස්පේෂියල් කරා. ඊට පස්සේ මියුසික්, බොඩිලි කයිනෙස්ටික් එක දෙකම එකතු කරා. ඉන්ටර්පර්සනල්, ඉන්ට්‍රාපර්සනල් එක එකතු කරා. දැන් සාමාන්‍ය අපි මයින්ඩ් මැප් එකක් කරනකොට එහෙමනේ සාරාංශයක් වශයෙන් කෙටියෙන් එකතු කරලා තමයි ලියාගන්නේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය ලෙසන් එකක් පිටුවකින් දෙකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්, මැපින් කරන්න පුළුවන්.
ඒතර මේක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම එයා කියනවා ඇයි මේක අපිට වැදගත්? ඇයි මේ හාවර්ඩ් ගාර්ඩ්නර් ගේ මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වැදගත්? මොකද ඇත්තටම මේක දරුවාට ශක්තියක්. ඒ වගේම holistic development සමස්ත සංවර්ධනයකට ගොඩක් බලපානවා. මොකද අපි අංශ කීපයක් ආවරණය කරනවා. ඒ වගේම එයා කිව්වා මේක young learners ලාට හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද අපි මේ පිළිබඳ දැනුවත් නැහැ. දැන් දැනුවත් young learners ලාට හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම ළමයින්ට මේ activity අරගෙන අත්දැකීම් ගොඩාක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි එයා කිව්වේ. ඊට පස්සේ කිව්වා මේක addressing. කොහොමද අපි මේක intelligence ගත්තාම inclusive and engaging learning. අපි ඉන්ක්ලූසිව් කියන වචනේ දැන් අපිට හොඳටම පැහැදිලි විවිධ knowledge තියෙන විවිධ සංස්කෘතීන් තියෙන විවිධත්වයකින් යුතු දරුවෝ එකතු කරගෙන අපි මේක කරන්න ඕනේ diversity in teaching methods එකම ක්‍රමයකට යන්න එපා එකම ක්‍රමයකට දැන් සර් කිව්වා වගේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර්මනේ අපි යන්නේ ඊට අමතරව අපිට යමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතා වැදගත් වේවි අපි teaching method එක අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ story telling කරන්න ඕනේ අත්දැකීමක් ලබන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම next after this මේක storytelling ඒ වගේම අත්දැකීමක් අපිට ලැබෙන අනිවාර්යයෙන්ම අත්දැකීමක් අපිට ලැබෙනවා ඒ වගේම collaboration ඒ කෙනාට එකතු වෙලා අපි කරන group activities කණ්ඩායම් activities open ended exploration මට කීප දෙනෙක් කතා කරලා ඇහුවා open ended exploration එක එදා පැහැදිලි මදි කියලා ඒ කියන්නේ open ended කියලා අවසානයේදී බලන්න යදාලා තියෙන open ended exploration කියලා කියනවා එතනදී කතා කරන්නේ ඔබ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් දරුවෙක් ඇහුවම yes no කියලා විතරක් උත්තර දෙන්න එපා right yes no කියලා is your name miss Ramani කියලා අනකියමුකෝ miss Raja or miss Ravi මොනවා හරි කියලාමකෝ ඒතකොට yes කියන වචනයට අමතරව yes my name is Rani කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා එතකොට ඒකෙදී ඩීටේල් කිව්වට ඊගෙදම කියවගෙන යන්න එකකුත් නෙමෙයි දරුවෙක් එක්ක වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් සෙකන්ඩරි ක්ලාස් ප්‍රයිමරි ක්ලාස් එකේ නම් අපිට පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් නමුත් පොඩි ළමයෙක්ට yes no මොකද ඒගොල්ලන් ආසයි සමහරක් වෙලාවට අපෙන් ඒගොල්ලන්ට කියුරියොසිටි එක තියෙනවානේ හරි ආසයි ඒගොල්ලන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක දැනගන්න. ඒතකොට open ended question කියලා කියන්නේ yes no response එකක් විතරක් නෙමෙයි ඒක පොඩ්ඩක් longer answer. පොඩ්ඩක් දිග answer එකක් දරුවව හොඳට අපි අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ දරුවත් එක්ක කතා කරන්නේ. එතකොට එයා කොයි වගේ පිළිතුරක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ පිළිතුරක් අපි ලබා දෙන්න. ඒක තමයි open ended කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා exhibitions, presentations, assessment, celebrate කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක හොඳ feedback එකක් දරුවට දෙන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ intelligence තව වර්ධනය කරගන්න. අපිට තියෙන problems තමයි කාලය සම්පත්. කාලය අවමයි සම්පත් සීමිතයි. right ඒ නිසා ඒකට විසඳුම තමයි අපි එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ sharing the best practice අපිට කරන්න පුළුවන් දැන් අපි කරන්නේ practice කරනවා අපි knowledge share කරගන්නවා integrate කරනවා විවිධත්වයෙන් තියෙන දේවල් අපි එකට එකතු කරනවා තාක්ෂණික පුළුවන් උපරිමය පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේම professionals ලා මේ වෘත්තියේ ඉන්න කට්ටිය ඒගොල්ලන්ම තව තවත් develop කරනවා එතකොට මේගොල්ලන් අපිට පුළුවන් මේක තව තැන් වලට spread කරලා මෙන්න මේ දේ මොකද සේවාවෙන් හරි අපිට ශ්‍රමයෙන් බැරුණාට සේවාවෙන් හරි අපිට කරන්න පුළුවන්. right. cultural diversity එකට ගාලා අපි යමු. එතනදී යා කතා කරා global perspective. එතනදී යා කරන්නේ problem solving out of the box. අපිට යන්න කිව්වා රාමුවෙන් පිට එක ඵලදායි වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා innovation කියලා අපි කතා කරනවා. අලුත් දේවල් හොයා ගන්න ඕනේ, අලුත් දේවල් එකතු කරන්න ඕනේ. ස්ටීම් එකට අපි කොහොමද එකතු කරන්නේ? එතනදී global perspective and innovation කියන එක ඉතා වැදගත්. out of the box අපි හිතන්න ඕනේ. මේ cultural diversity විවිධ මේ second lecture එක cultural diversity එක දෙවෙනිට කතා කරපු එක. එතකොට ලෝකයේ තියෙනවා දැන් දේවල් අපි කොහොමද මේ innovators ලා හඳුනගෙන විවිධ සංස්කෘතීන් එක්ක එකතු වෙලා විවිධ දේවල් අපිට ගන්න. ඊට පස්සේ කිව්වා broadening representative ඒ කියන්නේ විවිධ diverse background තියෙනවා විවිධ background තියෙනවා දැන් අපි අපේ ලංකාවේ ගත්තත් සමහර තැන්වල තියෙනවා විවිධ background තියෙනවා schools ගත්තම විවිධ background තියෙනවා ඒතර අපිට පුළුවන් ඒව එකතු කරන්න සමහරවිට අපි projects කරනකොට ගම් පළාතේ පාසල් වලත් එක්ක එකතු වෙලා අපි projects කරනවා එතකොට පෙර පාසල නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ schools වල
එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට අපේ අත්දැකීම් ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. සමහරට ඒගොල්ලන් ගාව තියෙන්න පුළුවන් පුදුම හැකියාවක්. ඒක අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි රෝල් මොඩල් එකක් වෙලා ගුරුවරයා රෝල් මොඩල් එකක් වෙලා අපිට පුළුවන් ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔක්කොම එකට ඩයිවර්සිටි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට එකතු කරලා ගන්න. එතකොට දැනුම අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ග්ලෝබල් චැලෙන්ජ් මේ ලෝක ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ ග්ලෝබල් එක රියල් වර්ල්ඩ් ප්‍රශ්නයක් කියලා අපි කියවනේ මේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් කිව්වා ක්ලයිමේට් ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන් හෙල්ත් ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන් අපිට දැන් තියෙනවා ඩිෆරන්ට් කල්චරල් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා කිව්ව කොරෝනා වගේ දේවල් එතකොට වෙද එක කාලගුණික විපර්යාසයන් ඒ සියල්ල පිළිබඳ දැනුමක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කල්චරල් ඩයිවර්සිටි ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිටිකල් තින්කින් ප්‍රොබ්ලම් සෝල්විං ඒක නිතර කතා කරපු දෙයක්. ඒ වගේම equity and inclusion කියලා කියනවා. අපි inclusive එක නිතර කතා කරපු වචනය. ඒ කියන්නේ සියලු දෙනාටම අධ්‍යාපනය සමසේ ලැබෙන්න ඕනේ. එතකොට equity කියලා කියවේ ඒක තමයි හැම background එකක්ම හැම culture එකක්ම represent වෙන විදියට ඒක ඒ ලස්සනට ඒ අපි කරන project එකක් වේවා අපි කරන curriculum එකක් වේවා ඒ සියල්ල අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි ආ කිව්වේ ඒ වගේම ශ්‍රම බලකාය. ඒතර ග්ලෝබල් ශ්‍රම බලකාය කියලා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් activity එකක් කරන්න පුළුවන් active person ට. දෙක රිටයර්ඩ් වෙච්ච පර්සන් කෙනෙක්ට සමහරවිට ඒ කියන්නේ ශ්‍රම බලකායට අපි සාමාන්‍ය විශේෂයෙන් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද එයා වෙලා ක්‍රියාශීලීව ඒ ක්‍රියාවට නිරත වෙන පුද්ගලයා තමයි ශ්‍රම බලකාය. එතකොට එතකොට තමයි එයා කියව නැවිගේෂන්. අපිට එක්සට තවත් රට කරන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී අපි කල්චර් එක ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කල්චර් එකකින් හොඳ දේවල් අපි නැවත අරගෙන එනවා. ඒ වගේම ඒක තමයි කිව්වේ. ඊළඟට කරිකියුලම් එකේදී එයා කිව්වා රියල් වර්ල්ඩ් චැලෙන්ජ් ඩිෆරන්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් එකතු කරන්න. ඒ වගේම මෙතනදී අවසානයේ තාම වැදගත් වෙන කාරණාව තමයි prepare foster holistic. අපි ආවිලා අනිවාර්යයෙන්ම දියුණුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ඩයිවර්සිටි අපිට කිරීම තුලින් මේ කල්චරල් ඩයිවර්සිටි මේක එකතු කිරීම තුලින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම STEAM education අත් එක්ක එයා කතා කරා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී එයා කතා කරනවා interconnection එකක් ඇති වෙනවා through science. ඒ කියන්නේ අපි culture පිළිබඳ විවිධ සංස්කෘතීන් පිළිබඳ අපිට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම arts වලදී අපි tradition ගැන අපි හරිම ලස්සනයි සමහර traditions තියෙනවා. ඒගොල්ලන් traditional dance තියෙනවා, traditional performance තියෙනවා, ඒතකොට traditional values තියෙනවා, වටිනාකම් තියෙනවා. ඒවා හරිම ලස්සනයි. ලංකාව ගත්තත්, නේපාල් ගත්තත්, තව දැන් තායිලන්ත ගත්තත්, ඒ වගේ චයිනීස් ගත්තත්, යුරෝප් ගත්තත් ඒ වගේ විවිධ දැන් අපි කරනවා different cultures pre schools වල අන්න ඒ වගේ එතකොට ඒක traditional ඒක art ඒ වගේම technology ගත්තාම contribution ඒගොල්ලන් තාක්ෂණයට contribute කරලා තියෙනවා මේ විවිධ cultural දේවල් අපිට තාක්ෂණයට අපි අත යොදා ගන්නවා පැරණි දේවල් පැරණි cultural දැන් සීගිරි rock එක බලන්න අදටත් නේද ඒක mystery එකක් ඒක ලස්සනට ඒක කොහොමද තියෙන්නේ ඒකේ තිබිච්ච තාක්ෂණය අපේ එතකොට 9 arch building වගේ train එකක් දැක්කම ඒව කොහොමද ඒව traditional දේවල් ඒකෙන් ඇති වෙන දේවල් අපිට අද use කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ මේකේදී කතා කරනවා content cultural representative ඒක තමයි ඒක කතා කරේ education content එකට එයා කතා කරා auditory visual kinesthetic ඒ කියන්නේ story කලින් කතා කරා මේක auditory අපි අහනවා visual බලනවා kinesthetic කියන්නේ hand on experience එයාගේ අතපය පාවිච්චි කරලා ඇස් දෙක පාවිච්චි කරලා එයාලා යන අත්දැකීම අවසානයේදී කතා කරනවා collaborating with the parents අනිවාර්යයෙන්ම parents ලාට workshops තියන්න දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තියන්න කිව්වා regular communication නිතර දැන් නම් අපි නිතර communicate කරනවා parents ලාත් එක්ක මොකද අපිට WhatsApp තාක්ෂණය තියෙනවා අපිට group එකක් තියෙනවා අපි නිතර communicate කරනවා schools වලට සහභාගී කියන්නේ school events වලට දෙමාපිය සහභාගී මසාරා මිස් කිව්වා වගේ එයා සමහර events වලදී දෙමාපියෝ අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී කර ගන්නවා කිව්වා. ඒතකොට ඒක සහභාගී කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම visits. එතකොට අපිට පුළුවන් motivational speak එකක්, awareness program එකක් ගෙනල්ලා parents ලාට තියලා workshop එකක්, field trip එකක් අන්න ඒ වගේ අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ තුලින් දරුවා තවත් ඉගෙන ගන්න ආසාව ඇති වෙනවා. විවිධ background, විවිධ සංස්කෘතීන් පිළිබඳ අවබෝධයක් අපිට ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අර multiple intelligence එක්ක මේක කරාම අපේ intelligence තවත් වැඩි වෙනවා. ඒතර family, school, community කියන තුන ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා තමයි අය අවසානයේ පැවසුවේ. මම හිතන්නේ ඉතින් පැහැදිලි ඇති. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම.